Ekene Ogboja. ana m anụ ka ị na-ekwu. Ịma na ọkụ esi eme ka ekwesị akpọ ya. Yes. N'obi EZEOBA na Anambra, AKAJIOFO Igbo niile gbaa gburugburu ka anyị nọ. Na ezumezu of Igbo Cultural Heritage Sanctuary ya ka anyị nọ n'ime ya ugbu a. Maka na ihe anyị ji bịaba ha bụ na ụfọdụ akụkọ dị iche iche gbasara Igbo. Ụfọdụ akụkọ dị iche gbasara ndị nri na nri. Anyị wee chọọ ịma nke bụ eziokwu. Ndị bi ndị Igbo, ọ bụ nri ka Igbo si. Ya mere anyị ji nọrọ na nke AKAJIOFO Igbo niile Igbo dum na obi ezumezu Igbo Cultural Heritage Sanctuary ndị Igbo na nri ka anyị nọ. AKAJIOFO Igbo niile anyị ekene gị. Daalụ. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Daalụ rinne. Anyị nụrụ akụkọ gị ka isi akwalite ọdịnala na akọrọ ndị Igbo ka ndị Igbo mata ebe ha si na ihe niile ị na-eme mana soshal midia ma ebe niile ị na-eje n'ịkwalite ọdịnala Igbo ibido kemgbe ụwa. Mana ihe anyị ji bịaba bụ dịka EZEOBA nri niile bụ ịmata akụkọ ahụ a na-akọ gbasara ndị Igbo. Onye bụ onye Igbo? Kedu ebe ndị Igbo si? Ndị ihe nri, ọnọdụ ndị nri nọ na Igbo. Ya ka anyị ji bịara. Abụ m Chiziani nke Solid FM nakwa Kpakpando African TV na Kpakpando TV na Chiziani TV. Ya mere anyị ji si na ụwa na-ajụ anyị chọrọ ịma nke bụ eziokwu nna anyị. EZEOBA. Daalụ nnọọ rinne. Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Asụ ọkụkụ tuhie onu ji ya. Ọmụwụ nna eziokwu Igbo niile. Nna eziokwu Igbo niile. Asị m ọkụkụ tuhie onu ji ya. Ọ nna eziokwu. Nna bụ nna. Nna nke mbụ n'ala Igbo niile. Nna nke ya na Francis Akanibiam takọgolo ọchị. Nna nke ya na Zik of Africa takọgolo ọchị. Nna nke ya na Eke Ọmbaliwo takọgolo ọchị. Nna nke ya na Ojukwu na Nnewi takọgolo ọchị. Kedu onye mụ na ya atakabere ọjị? Kedu onye mụ na ya anọkọbere? Nna nke mụ na-ekwu eme takọgolo ọjị n'Ikoyi. O nwere ugo na biya. Nna nke mụ na Abricate one Eze Ugochukwu of Ụmụzọ takọgolo ọchị. Ana m agwa ka iwe mazi alụ. Nna nke mụ na ọkwa dịka Igbo ukwu na-anọ na-akpa nkata the elders of ndị Igbo. Kedu ihe ịchọzi ka m gwa gị? Mbọsị enwere mitin anyị jere na nke Francis Akanibiam. Anyị nọ n'ụlọ enu bịa. Enwere ịba kewara anyị ndị Igbo na Cameroon n'ụnwana. Ịnọ n'ụlọ enu bịa na-eme ka unu wee malite ọ bụrụ obere ma si rapụcha n'Igbo adịghị akwado mmadụ mgbe ọ dị ndụ. Unu nne mgbe Ojukwu enyere Ojukwu ụmụakwụrụ okwu ikpeazụ wee bunie ya gawa Nnewi. Ụmụakwụkwasị Igbo adịghị akwado mmadụ mgbe ọ dị ndụ maka mgbe echiri Ojukwu anyị chiri Ojukwu eze ndị Igbo. Enwe ndị dị akwụkwọ si hụ mere Ojukwu eze ndị Igbo na-akparị onwe ha na-akparị nna ha. That's why ihe mberede na-emekarị ha. And ọ ya akwụsị ihe kwu okwu ihu iyi na ọfọ si gwagodo nka ndị na-agbụ iyi, ndị na-abụ gọvanọ, ndị ya bụ senetọ, ndị ya efu na eziokwu ya apụta n'ala Igbo. Tupu m kwuo okwu adị omimi ka m ṅụọla Igbo iyi, eji m ọfọ ṅụọ ntụkwata asị ka nji na-afụ na ụmụ m ntụkwakara asị ka nji na-anọ na mgbe Chineke iwe eke m asị karịzịrị n'ala Igbo. Ejo na soshal midia afọ m nke ofu onye nwa Enugu na-eme Nollywood je na Agbam TV wee na-ekwu nri si ya, nri asịrị ya, nri ji wee si ya na ba ndị na-agụ okwu mmadụ amadị ihe mmadụ onye emekata ezuzu baa ọfịa. Onye na-ezuzu emekata si na Enugu Agleri anọrọ na maapụ Igbo elifọt ebe research si na ya bụrụ isi Igbo. Kedu ihe na-ezuzu ndị Igbo? Gịnị na-awa ha anya? Aṅụrụ m iyi nke je na Agbam TV ya pụta ṅụọrọ Igbo iyi na-eme Nollywood. Si na nri bụ abụrụ afọ obodo. Ọ na-ewe m iwere nne. Abụ m amụkwa m amụ. Abụ m EZEOBA na nri.
echichi ya echichi kpọọ sọsọ m bụ onye chiri ya na nri nwere onye ọzọ enwere ndị mekete si ka nchiri ya zee si na bịa na echi ọba ọbụla eze ọba arụ ọfọ jide ha anandụ ya ejide ha gbaa oyi inu okwu nkwunye ya na-echi echi echiri m ya echi gbaa oyi inu bọsọ ọbụla nkwuhie ala jide m ihe mma agwa Igbo eziokwu agwa m iwe na mma agwa ha eziokwu gbaa oyi inu eji m n'iji na-echikpọ eze ọdịnala Igbo eze ọdịnala na omenala Igbo nke mbụ na mbụ n'ala Igbo gburugburu na-akpọ Ugeze nnukwu one of the kingdom eze of Igbo AKAJIOFO Igbo niile Odenigbo one of Igbo land, the most popular man in Igbo land by eze nwara na Obido Egbo onye so Odenigbo one of Igbo land, not of Nri. Who are you when I'm talking? The truth will come out. Nri bụ mbido na njedebe Igbo. Oh, let me tell the simple truth. Ka njiri nwayọ maka na ya bụ ekwute okwu a mkpanye ka nkudu ume. Nwayọ AKAJIOFO Ndị Igbo na-eme mmadụ ka nkunie n'ike. EZEOBA nwayọ. Enwere nwebele akụkọ mma akọ nke mere ka ndị Igbo na-aghọtachi onwe fa. Enwere the little history of Nri Kingdom. Enwere ndị bụ the first settlement ndị ntara nchara, which is ndị nogo na Nri over 3,000 or 4,000 years. Before enwere the second history mainly nke si Agụleri wee jee tụrụ Enugu Agidi wee bata na Mkpumoyileni wee be come to settle. We ask them to come and settle at Nri. That's the second way that they confusing Agụleri people. Ndị Agụleri people since I know how they echi Nri eze. You don't know where for the history of the time immemorial and Agụleri na-echi Nri eze. All Nri na-echi obodo niile nọ n'Igbo, Nri produce laws, Nri produce ibe niile a na-eme na Nri. Nri this is the citadel and the epicenter of Igbo civilization. Boy, you know. Even any Igbo so semi-illiterate. It's time to go research over 3,000 years, 2,000 years. Google it. Twitter is the ancestral home of all Igbos. Google it. Let them go research over 2,000 years. Na internet. Now Wikipedia. You Google it. Go to the Google and Google. Twitter is the ancestral home of all Igbos. The Google will answer you. The artificial intelligence will tell you. Or go to artificial intelligence and say, what is EZEOBA, the power of EZEOBA? Now, what is the meaning of EZEOBA? He will tell you. Which I have every power and authority to speak. So this is the confusion in Igbo land. The two sides of Nri. Aguku, which this man, the knowledge Wigusome author that went to BAM TV, say Aguku is Nri. Aguku is a name of 3 villages in Nri. Uroji, Abadana, Obago is called Aguku. But during the war and after the war, they are transporters. They write in their motto, Njikoka motor and Taban's motors. We know about it. Taban have so many vehicles. 911, they say Nwa Aguku. So that name take over the town Nri. We have been existing. Time immemorial before Menri, the people that came from Agụleri came, we welcome them. We have the first king, second king, third king, fifth king, sixth king, before Menri came, which served one of the king, the seventh king, that is Nrebife, before we bestow mantle upon them to become king, which they hijack. I said the Aborigines will never be king again. That is the true history. Are you listening to me? Formerly, you see, the Igbos change their name. You talk about Igboku. Everybody in Igbo land know Igboku is Igbo. Later they change their name to Igboku. How can it become the first? The country they discover, is the time where the people are living. The bronze. The bronze is where the people are living. The bronze is from Nri. So what are you distorting the history of Igbo land? From tomorrow now, Nkelefi will say, Umuchuku, they are the children, the God children in Igbo land. Why are you deceiving yourselves?
Eziokwu na nri si na Israel. Don't confuse me, my friends. Let me talk. There's no town in Igbo land that come from Iri. Ignore that Aguleri man. There's a time that the Israel came to Enugu. We went there together. We argue. They find out that we are not the same. We see that Israel came. We senior Israel. We're the first creation before Israel. Iri did not come from Israel. No Igbo land that come from. No Enugu Aguleri that came from. That man is a bloody liar that put two graves. The one is for God, the one for in Bible, because they are not scholars. In Bible, my father, my name is in the Bible. RAMAS. You cannot go to Jerusalem without passing through the Ramah. Let me claim that my father Ramah lives in Jerusalem, that we are from Ramah, where prophets live in Israel. So any name they saw, because they saw God, they started answering they are from Israel. They are liars. AKAJIOFO, kai barata ko Dubai. Kai bidoguru na obigeba. Yes, we are the aborigines. That is, I can't person na diodo. If it I can't person na diodo, if it tenre or now call Ikenganre. We are the aborigines. We are here for over many thousand years before the second settler, Agugu Ubene. They live at Ubene. That's a great came from Ubene and from Igala. Most of them are from Igala Ubene. They don't even know where they come from. That's why they go from Kogi. From Igala is ruling over them. Maybe because Enugu Aguleri has got autonomy. They started claiming to be the head of Igbo land. Because the Agugu that came from them normally go to get to Ududu EZEOBA. You know, if they went to get mud from there where they put the skull of the Eze who has passed away. So that's why they started the Obidewenyeso. Because he rebelled against the town. Instead of Obidewenyeso, Adama people to crown him as a king of Riz. Adama have the right and the power and the authority in the kingdom. One of the oldest settlements. They are the owners of Nre. Instead of him, they want Aguleri to go and crown themselves. They make themselves jest of themselves. That's why Aguleri started rising up that they crown Nre. How can? It's a pure lie. Nre is the head of Igbos. We are here for more than 4,000 years. We are here before Enugu Aguleri, before Aguleri himself. We have been existing. We have been existing. Nribunre. They call it Nribunre. I can't put in a dude. Nribunre. I can't put in a dude. Nribunre. The aborigines of yes, of the kingdom. What is Israel? I said, don't put a word Israel, comparing it with Igbos. It's lie. It's a big lie. Nothing like it. Listen, what is if you call Igbo in Israel? Nas Nandi Igbo le make Andi mpaghara nke Israel. All the researchers, isichi, America send the guy get ndị na-akwado ndị Igbo, kedu ndị fabo. Ndị ọcha wee bịa n'ala Igbo wee make all research wee je gbata American president na ndị a. Bundia for the wandering Jews of Africa. Ebe Jews were better. Nine medical the Jews. Look at the Lebanese in Aga. That's why the Lebanese find it difficult to establish where Igbo man is trading. Ebo Igbo no the Lebanese are there, the Jews are there. Because you know how well food the acumen. Now you know name food the agba. Obro na isi na Israel and Kabu Pompe. Oyi Igbo no bo for boy in AKAJIOFO. Ọ dị maka iwozira kezizi ebe nri ya aborigin dịka isi kwuo si gbasabazie maka na ụfọdụ okay, thank you. Ụfọdụ wee ke asị na ha wasi nri. Yes, nri bụ the aborigines and more than 250 towns immigrated from Nri. I'm the chairman that I host them during the time when Obidiegwe Onyeso is alive. I host them. From Kwara, from Imo, all part of Nigeria, all part of Southeast. Part of there's so many Menubezike is part of Nri. All Nri spread across all the Igbo nation. Nri is a pathfinder. Let me tell you one thing. Yes, let me tell you. In Ambo, Oyabu Nri Chotu Uzo, Nri were a pathfinder. Nri Chotu Uzo. Oka amanyo otutu. Nya akpobozu
Aro abata ahịa azụba the entrepreneur. Akwọ na-atọ Igbo siwere Igbo. Igbo ji wee biri eji wee nwee alọ koloni. Nwọka koloni. Nwee nri koloni. Ndị Igbo nri gbasara ma Enugu steeti ma everything. Pana abịacha. Pana abịa pay homage. Even during the Taban Sudan. Pana abịa pay homage. This is the truth. That's why I swear with my life. With the life of my children. To destroy those who start telling lies. We know about Enugu. We know how they started. How they changed their name and everything. For them to come say Umunri, it's just M.O. Mbolan Kwacha who started the club Umunri. There's no town like Umunri. There's no king like Umunri. So I don't like people coming to destroy the history of Igbo nation. Why we are alive, Unri, the aborigines of Unri kingdom, when I'm speaking, who then will speak? I will tell him, us in Ekwedakoda. We have voices anywhere to who will talk. AKAJIOFO, I will always do Bezia. It has. Ihe anyị chọrọ ịghọta dịka anyị wabụ ndị na-achọ ịghọta nke bụ eziokwu. Keduzi ya bụ na nri bụ isi Igbo. Nri bụ isi Igbo, the citadel, ebe ihe niile bidoro. Anyị nwa bidoro nkọji, anyị nwa wepụtara ji, anyị nwa wepụtara ọzọ, anyị nwa wepụtara ichichi niile a na-echi n'ala Igbo. Onye Igbo gọnọrịrị ndị enye bụ ala ọgara na zete mmiri. Ask your father, ask your forefathers. Ihe m ji bajụba ebe a ma anọ m ebe a. Esi ebe esi onye jechaje na-eme nchọpụta si na asị ya bịa n'obi gị obi nri bịa were ọfọ. Yes, ọka mere ọkwa ọnya n'ala Igbo fabialụ etu akafa si abịa ma ndị si ọgwa achukwu ma ndị si obodo ndị na-achọ abịa na nri ka ha zụ okwu na-egbu ezumezu mgbe a na m anabata ha dịka ụmụ m maka na enwere ụmụ nri ya ụmụ anyị mụta nri Kano nri is not dead but enwere ụmụ nri ya ụmụ anyị mụtacha ọ na-abịa ka ndị Igbo mata na enwere ife bụ ụmụ na nri kpọmkwem nri na-ekwu ọ nri bụ nri na-ekwu kịta ọ nri bụ nri ka mbụ ịṅụọ m ihe ịnwụnyụ anya ọ nri bụ nri na-ekwu bụrụ AKAJIOFO Igbo niile bụrụ eze ọdịnala omenala Igbo gbara gburugburu nke mbụ na mbụ n'ala Igbo bụkwara eze ọfọ bọyi AKAJIOFO ewezi ebe a ga-asị na nri bụ nri si bata ebe na obodo nri ebe anyị na ugbu a. Ịma na mmadụ na-epu epu ịna-anya mmadụ history mmadụ enwere ndị si n'elu daa mmadụ na-epudu ka o megbuo ndị nọrọ nọtara ịgba ndị mbụ na ndị egede ndị na-amara ebe ha si ma si na anụmanụ bido transform ọ wee luo wee bụrụ mmadụ ị nwere ike ịkọnụ maka na ịma na anyị adịghị ede na ndị ọcha na-emerịta dị ife kọrọ anyị abụ na anyị edere history so mụnwa m bịa kọwa na enwere ndị bịagoro nọdụ that 2000 or 3000 years before ndị esi ebe abọtụ na etu nsi nna m hasi wee gba m enwere obodo ndị n'ogbotara ịgbado ka ndị Adama na ndị mbụ na ndị egede emekwa na ọkatago meji ndị si ebe a n'ebe a na-abịa emekwa abịa na-emekọta nwanne ndị bụ adịrachara bụ ofu inekwa ifu na enwe ndị sikwa achara bịakwa na nri enwe ndị si obodo dị iche iche bịa pụta enwe first settlement, second settlement, third settlement and the fifth settlement. The first settlement bụ ndị nri bụ nri mechie the second settlement abata ndị ọtọta mmadụ akọwachi ihe niile etu nna m si wee kọwara m so that mmadụ etinye ebe asị achọrọ m mgbede nwere the third settlement ya the three villages mma bụ ndị bụ the aborigine bụ Adama ndị Adama nya ụmụ Diana na Ekwe na Ika. Second bụ Uruọfọ na Alọ Uruọfọ na Alọ. The third Diodo. Yes. That is the first earliest settlement. But that's the earliest settlement before the second batch that came from Enugu, the brother of Enugu, and Hana Azo power. The second settlers, the base in Nangumo Yileni, before they came down to we gave them our farmland called Aguku, is Uroji, Abadan, and the Obago. That is the
the last settlers. They call them Aguku. They call them Aguku. So, but that name take over the town. As a child, where are you going? Aguku is the name of 3 villages in the kingdom. Remain attached to the Ezenre. Nre is the name attached to Ezenre, the founder of the kingdom. AKAJIOFO Igbo niile atala akiji eze. Ya bụ na-akọzi ihe ọzọ m chọrọ ime na nchịkọta okwu bụ ewele akwụkwọ ebe edekọnatara ihe a. Ọ ga-abụ onye chọọ ike na iji weta ya ugbu a ga-egosi na n'ezie na nri bụ nri bụ na nọ Adama nakwa uru ọfọ na arụ na diodo bụ ha bụ ndị mbụ. Yes. Na bụ ndị nri. Yes, so many books. That's why I say go to Amazon. Professor Tinwigwe, the man that lives in Philippines, that went for exile in Philippines, he wrote so many books about Unre. He wrote so many books about Unre. There's a lot of history. Go to and Google. God said go to artificial intelligence and ask the early settlers of Unre Kingdom. You will see everything. The Tinwigwe wrote a book. And those books are written, I can't remember most of them now, but the books are there in the archive, University of Nigeria and Nsukka. You know, there's a ribbon, the earlier settlement. Na nchịkọta ugbu a, ihe m na-aghọta bụ na nri bụ nri bụ ha bụ the aborigines of Nri Kingdom. Ọha bụ ndị mbụ bata a ga-akpọ maka na onye ọpụnapụtasị jebe na nri nọ ebe a ka Igbo niile si. Yes. Igbo niile osi na nri ka ewe ndị ọzọ bịara ha na ndị nri bụ nri wee mebezie ebe a niile a na-akpọ ana Igbo. Ife malụ isi Nsukka gbara yala bụ na Igbo dị omimi. Igbo ima ntụchegbu Igbo. Mụ bụ nwa si na m ntụbe Igbo nọ na Igbo a ka mmadụ izizi Chineke ke na ala Igbo ma ọla Afrịka. Ịma na m abụgoro onye asị. Pọta na m agwa gị nke akwụkwọ dị nke ndị nna nna anyị kọrọ maka ihe gbasara nri history ka na-ebreke gị down. Pọta nwere leja ebe a sị na ayọn metin sọnte na ngwo ndị mmadụ bido metụ ayọn. Igbo gbasalụrụ nne. Ama nkọcha nwa akụ Igbo ine anya Alọchukwu na-atụga. But ine anya the history of Alọchukwu ntụga ma ntụga ha na-eme ịma na ọwụ Kalaba ha bụ ndị Kalaba. Their culture and everything does not signify Igbo culture. When a more conquer, it's not any Igbo culture. Other than entrepreneur, they use long June to start selling to people. That's why they are very influential in Igbo land. So, Kajina Bena, Guye Mayera Kwang. So, I come to join Emana, ihe butere dịka isi kwacha bụ na Oya, ije n'obodo ụfọdụ, ije bịara na Igbo asị na ndị nke abụọ ndị ọbịa, na ndị nke abụọ. Yes, ọ dị ebe niile. And ndị ọbịa na aka awanya take over the whole town. And it advocate to Agugu si Agule Ribata Nri. They take over the town. It talk all no bono in on the Obia Kana and then Biambia. Nibiambia na talk pano na Igbo. Both any town in Igbo land. Man, or they might see no Igbo Biara than an Igbo. Emily to Sibia. I call up a man. Asina Equa da Calioda. I will see the way to her. Ndị na agbaghara n'obodo wee tụọ esi melu ife igwa ha ebe ha si. A na-agwa mmadụ eziokwu ka o wee nọdụ nwayọọ. Mana ikwube dịka isi kwuo onye ọbụla bịara abịa kama na-ewe ndị bụ ụzọ bịa n'ofu. Yes. Ewe ndị bụ ụzọ bịa n'ofu. Yes. Dịka isi na aborigin nri bụ nri. Na ha bụ ụzọ bịa ebe a. Yes. Ndị ọzọ bịabazie. Yes. Igbo niile bịara abịa na ọ ya bụ ka ọ pụtara. Mba, ọ bụrụ ịghọtara ife na-ekwu abịa n'obodo enwe ndị nwe obodo ndị dị ala. Ghọta ife na-agba gị. Agwara nke na onye ọbụla bịara enwego ndị eji mara obodo ya bụ ndị dị ala ndị nwe obodo. But ị ga-ajụwa m sị kedu etu ha si mee nsị na nwere ike bụ na ha bịakwula abịa. Ịghọtago enwere onye pụrụ ka o mee enwere onye pụrụ ka ya kwuo ahụ m iyi wite ọfọ so ajụghịrị m ọnụ enwe ndị nwe obodo a na-enwe obodo enwe. But ị bịajụwaja m na onye ọbụla bịara mba ya ga enwere ndị akpọrọ n'ala enwe ndị pụrụ ka elo mmadụ na-epu epu
ọ bụ AKAJIOFO ka anyị na n'obi ya. Ọ dị mma ka anyị na-achịkọnata ya. Kedu ihe ị ga-agwa ụwa na-ekiri anyị, ụwa na-ege anyị ugbu a gbasara ihe eji mara nri bụ nri, na ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo niile gbasara ka nri ndị Igbo si bịa? Ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo kweta n'eziokwu ife mụnwa believe na ndị Igbo like asị. Ifra ka ndị oke ite mere, ị na-avụ Rolls Royce, na-avụ lines of car. Igbo ọbụla, onye Igbo ọbụla wa asị, ịtụrụ ala onye Igbo asị okwete gị dịka etu a ndụ na ndụ. Achọrọ ka ndị Igbo celebrate my life, not when I'm dead. Ka aja gị mma na ndụ, ka nja m mma na ndụ, ka alụ ọrụ m obu, ka ndị Igbo beta ka ịbịa chụrụ na akwụ oife nchọ ka Igbo meelu m na ndị Igbo alike ka asị ụgha. Tụọla onye Igbo agha oyekwe ife eji mmalụ nri bụ ndụ na nri, ife Igbo ji wee bụrụ isi Igbo niile bụ na nri na-agụ ọrụ. Ndị bidoro ịgụ arọ. We are now on the 1,300 ịgụ arọ. How can somebody nọ na 20 ịgụ arọ si something si na abụzi alụ nna ya dị ọkpala? Now it's very funny. I have to speak the truth. Somebody Google 1,200 and something. 1,200 and something years. Why not here together? People together first, second, third. Before that, the written one, the people take over. Before went 1,200 and something. Can you say to me, I am a bidolongwaro. I am a bidolunar calendar. I am in China. But it is a lunar calendar that started from February. That is the first month. Ihe modern ofo ebido daba ofo abido daba rana ima na akwụkwọ arụ Igbo ebido oife eji ama na arụ Igbo eluwo ihe afọ ofo ebido daba ofo enwe akwụkwọ daba inanya n'ukwu ofo ka epu inanya efu na ọ na-ambido go mewa mkpụrụ n'ukwu ofo ana maazi AKAJIOFO nkịtị n'ofo pụ na ebe ma ana m agba ngara nye n'ofo nni. Anyị nọzi na ezumezu ofo. Anyị nọ ezumezu ofo matakwa na ụmụ di ana nwe ofo mbụ na nri. Before echichi adamakwunye m okpu EZEOBA AKAJIOFO ndị Igbo ọfọma puo na be m. Ọfọ ụmụ di ana ọfọ adama mụtara ọfọ a unu nọ n'okpuru ya taa na ọ bụrụ m bidoro ọfọ na nri na adama nwa ọfọ na nri. Ọbịa nke a bụ na ọmụtago nwa maka na ihe ọdịnala m na-eme tọrọ Chukwu ụtọ. Ọfọ mmụọ niile adụ na be m wee bata na be m. Nri na-agụ arọ ya bụ nnukwu ihe kachasị Igbo na-eme. Bịa na ndị obodo ọzọ na-amụzi ya. Nri na-eme ọnwa dị iche iche, na-eme ụta dị iche iche dịka ọnwa agwụ. Nri na-eme ya. Ife nri na-eme erika. Nri na-eme ọnwa atụtụ, mana ịma na ụka bịa mebichie ife ụmụ ihe niile a kịta. Ụka bịa mebichie ụfọdụ ya 30 months adị efolozi ya. It's not flowing. Onya ka m ji wee bịa ka m bido kwe. Nya ka m ji wee bịa weta the foundation for world peace and cultural reorientation. The Rebel international president to revive most of the thing and reform them. I'm a reformer. I come to reform Igbo tradition and culture, and that's why I came. I found Portal. Ọ dị mma una anugonu ya sị na ntị ga-anụ ihe ọ bụrụ oge ọha ka ụkwata. Ọ bụ AKAJIOFO Igbo niile EZEOBA na ala nri gbaa gburugburu. AKAJIOFO Igbo niile gbaa gburugburu n'obi ya ka anyị nọ. Anyị nọ na obi ezumezu Ofo Igbo Cultural Heritage Sanctuary ka anyị nọ kpọmkwem wee jụgasịa ihe gbasara Igbo. Ama m na enugo nnya eweziri gị ajụjụ ị ga-ajụ zite ozi gị na comment section maọbụ jee na Kpakpando African TV zite ozi gị. Ọ ga-adịrị gị na mma. AKAJIOFO Igbo udo dịkwara gị. Nya ga-eze n'afọ ise isi mmiri the custodian of Igbo culture. Ọ dị ka ya nwụrụ anwụ. Nna ya EZEOBA anyị ekene gị. Omenigbo ekene gị. Anyị kenekwu ndị ọbịa bịa na be anyị. Nna ya EZEOBA anyị ekene gị. Ode njinji. Isi mmiri. Anyị kenekwa gị. Daalụ sọ. Ndị ọbịa bịa na be anyị. Ọ ya bakwa gị. Ọ ya bara ụnụ. Ebe unu na-akwado Igbo, Igbo ya akwado ụnụ. Nna ya EZEOBA
Chukwu ya bụ ike gị. Chukwu ya nyekwu gị ike. Ibi ya eje na-akwado Igbo ahịa aka ọkwa gị. Aja na Igbo ya akwadokwu gị. Ya gazie n'ọgbọ. N'ọdụ ukwu ọgbọ ka anyị nọ. Maka onye amaghị egosi ya. Amen. Daalụ. Thank you.